নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ড 2 এর ঠিক বাইরে। আগামীকাল আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে নামধারী এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল, এবং সেই ম্যাচে খেলতে নামার আগে ইস্টবেঙ্গল দল কিন্তু এখন একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতিতে মত্ত রয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে ডুরান্ড কাপের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল যখন নামধারীর বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল, সেই ম্যাচটাতে কিন্তু নামধারীর বিরুদ্ধে জয় তুলে নিতে যথেষ্ট কষ্টই করতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দলকে, এবং শেষ মুহূর্তে হামিদ আহাদাদের গোলে ইস্টবেঙ্গল জয় পেয়েছিল সেই ম্যাচটা থেকে। এবং এই বিষয়টা কিন্তু খুব ভালো মতনই জানেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার বুজো। আজকে অনুশীলনের শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিন্তু এই বিষয়টাই পরিষ্কার জানিয়েছেন যে এই আইএফএ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান বাদবাকি যে দলগুলো রয়েছে, সেই দলগুলোর মধ্যে যদি সব থেকে টাফ কোনো দল হয়ে থাকে সেটা কিন্তু এই নামধারী, এবং নামধারীর বিরুদ্ধে জিততে হলে যথেষ্ট ধারাবাহিক একটা পারফরমেন্স করতে হবে। মিডফিল্ড থেকে শুরু করে ডিফেন্স সব দিকেই কিন্তু সজাগ থাকতে হবে। এই বিষয়টা কিন্তু পরিষ্কার জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার বুজন, এবং তিনি এটাও বলেছেন যে নামধারী এই টুর্নামেন্টে যেই পারফরমেন্সটা করছে, তারা ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় ধারে বারে শক্তিতে কম হলেও তারা কিন্তু যথেষ্ট ভালো দল, এবং ইস্টবেঙ্গলকে কিন্তু তারা বেগ দিতে পারে। এই মতোই প্রত্যেকটা ফুটবলারকে কিন্তু সেইটা বুঝেই খেলতে হবে, এবং এই কথাটা কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলেছেন। এছাড়াও হিরোশি ইবুসুকি, আপনারা জানেন যে ইস্টবেঙ্গলের নবাগত এই জাপানি বিদেশি ফরওয়ার্ড, আপনারা জানেন যে এই বিদেশি তিনি অনুশীলনে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন এবং দলের সঙ্গে তিনি পুরোদমে অনুশীলন করছেন। তবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ইবুসুকির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। তবে আজকের মধ্যে যদি ইবুসুকির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে পারে ইস্টবেঙ্গল, তাহলে কিন্তু আগামীকাল ইবুসুকিকে পেতে পারে ইস্টবেঙ্গল তার নামধারীর বিরুদ্ধে ম্যাচে, এবং সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু করছে অস্কার বুজং। কিন্তু সেটাই বলেছেন যে ইবুসুকির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে, এবং সেটা যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে কিন্তু ইবুসুকিকে মাঠে ফেরাতে তিনিও মরিয়া। চলুন শুনে নেওয়া যাক ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার বুজং কি বললেন তার মুখ থেকেই। ফাইনাল বার, it's an easy game for your team that we have already scored 4 goals, and Namdhari is on paper not in the good shape, so it is an easy task for you. Don't you think so, please? No, I disagree. Nandari was one of the toughest rivals we have in the Durand Cup. I think that they are a very resilient team. They keep low distances in between lines and in between their players. It's going to be difficult to play in central areas. I think that tomorrow we need to be sharp on the wide areas and have more control of the ball. And what is very important is avoiding their counter-attacks, because they are not a team that need to dominate or need to have ball possession to punish you. They have shown that they have a good midfielder, good striker. On the right side, they are very dangerous. So tomorrow we need to be at our best if we want to progress in the competition and play the final. I don't think it's going to be an easy game. The positive part is that we can start with not a lot of stress, because the initial draw in the kickoff, is in our favor because of the goal difference. But the rest of the things, we need to be very minded, and we also have the experience of Diamond Harbour, of thinking that we are the superior team and not playing the final of the Durand Cup because of not being at our best. And tomorrow we want to rectify that part, and we really want to be on the final on 18. So you are cautious about your opponent? So absolutely. Again, I think that after Mohunbagan and East Bengal, they are the best team in the competition. Unfortunately, they are in our group. They have shown that they can play a good game with every needing. And in the Durand Cup, I repeat, they show that they are a resilient team, good work rate, closing distances, and they don't need to have possession to punish you. So we need to be aware of all this information, show the players, and understand very well the kind of game that we have tomorrow. Hiroshi's registration is complete now? No, Hiroshi is here. We are waiting for the ITC. As you know, there is some issues with his club, as his club was dissolved. So we need to put some additional and complement information on the ITC, on the transfer, and we are willing that it comes today, because if it don't come today, tomorrow he cannot be fieldable. So there is a buzz in the Maidan that Derby is knocking at the door. So are you Make me the question after the game, please. There is no derby so far, because before that we need to beat our opponent tomorrow. So our mind is, we are not thinking, nobody here is thinking about the derby. That moment will come. We understand all the expectation and that we want to have a derby here in Salt Lake on 18, but that can be a big burden for us if tomorrow we don't do our work properly. Any injury problem or any injury problem? Lakra and Ramsanga. Lakra and Ramsanga are the two players that are in the first team that nowadays they are working with the physios. It's not very serious or severe injuries, but they will require 10 or 15 days to be back on the team discipline. How many changes in your first 11 from last match? Couple of changes? Tomorrow? Yeah. Yeah, of course. Yeah. We are always
I always say that we don't have a fixed 11. We reward the players on what happens every day in practice. For example, tomorrow we were planning with one team of 11. There were some adjustments to be done, so tomorrow we are going to make some changes, not only from the last game, but also from practice. From practice, we try to evolve and keep our players understanding that every practice is like a final. We don't want complacency, we don't want relax, and we take our work very serious, and this is what we are doing in our daily work and what is out of the scenes, what you cannot watch every day. So the changes are in a daily basis, not only in a match-to-match basis. Coach, one thing I want to ask the last question, that after the Durand semi-final, you are playing the Shield. In between the gap is big. So is this a problem for any team? Ask again, please. I didn't get the point. The break. After the Durand semi-final, Yeah. you are playing. Yeah. Shield. Okay. I got your point. Nobody's happy with the situation of Indian football, but I'm a coach and I'm not going to be the person talking what happens in the office. The reality is that it's not nice for anybody to try to. We are already not about to start the season and we have already completed 3 pre-seasons. So we need to be very smart. This is the reason why, as I'm telling, if we are asking and demanding our players every day in practice, now in this moment it's very smart also to try to understand when we need to rest. What you cannot do is pushing every day when there is not competition on site. So what we are trying to balance is, as I told you, this is the 3rd pre-season we are doing in this season, and what we need to manage is the resting time, the working time, because we want to reach every competition in a peak of form. So we consider that we are doing the right thing. যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে ক্যামেরা শুভম মণ্ডলের সঙ্গে সায়ন দে, রে স্পোর্টস।